Hi, my name is Radha Kumari. I am from SVJDC Palam. I am working as an English lecturer. Here today we are going to discuss about conversation, introducing yourself in formal situations. Today the people are very much interesting to introduce themselves. Here introduce in himself or themselves in English. So many people are feeling very critical to introduce about themselves. Here today we are going to discuss what are the tips we have to utilize to introduce ourselves. It is a very simple method to introduce ourselves. English is a language. Now today all the people, it must be known as the global language, and it is also very much interesting language to speak very fluently in English. All the people are very much interested to speak in English, but they are very fear about to speak in English because they doesn't know how to speak. First of all, they have fear. They don't speak in English. They are getting lot of fear to speak something in English. First of all, people, especially the students, must habituate this kind of habit to speak in English with other people, with their own friends, or with their own parents, or with their own neighbors. This is the way we have to get very fluency in English also, like our mother tongue. So we are utilizing our mother tongue from our childhood. We are speaking. We are the people, and we are speaking and speaking to, thoroughly, and yeah, by the next way, and we are getting lot of sentences in our mother tongue. Like in the same way, we have to speak out the words from our mouth in the language of English. Then only we have to develop our language. Otherwise we can't develop this kind of English language. Any language, whether this English language or something else, each and every language must be got. Each and every person may got this language by only speaking. Speak out words from our mouth. This is the way we have to learn a language. Now, so the in our today day-to-day life, and we are the people, and we are getting a kind of fascinating the world, the language called English, and at the same time all the works must be done in the language of English. Wherever we have to go, wherever we have to do something, and we must compulsory have to acquire the knowledge of English. Whenever we have to go to do something work in an office or something, and so in the called of industries, and we must compulsory have to be able to get the language of English. So first of all, whenever we have to go to some office or something else, first we have to introduce ourselves, what we are. So this is the problematic thing to all the people, how to introduce themselves. They can't know, so they have to do so many mistakes to introduce themselves. So first of all, we have to see what are the problems, and so how we have to get a kind of formal language, formal introduction, formal situations. So we have formal situations, and at the same time the people, the students are very much getting some kind of fear. They have some kind of phobia. I don't know the language of English, how I can introduce in the language of English. So first of all, we have to forget the phobia. I don't know the language of English. First of all, we may have some kind of positive thinking about the language of English. So English is very easy. I can learn easily this language of English through this one, and we can learn so much the language of English. So first of all, today we are going to express this idea, especially how to introduce ourselves in formal situations. So how to introduce? What is mean? Introduce means we have to say something about ourselves. Introducing means, so we have to get interaction with the other people, so knowing something towards to that person, and we are giving some kind of introduction about ourselves. So to the office, to an officer, or to the officer or something, some to other persons. So in this way, a formal situation is described as a meeting
between people not known to each other or unfamiliar to one another. And we are going to an office, and we don't know with each other. The officer so he is not very familiar with us, and he is unfamiliar with us. That's why we have to introduce that person. So and in a meeting, first of all, we may got, so we have to get some kind of interaction between the two people, because these two people are very unfamiliar with each other. So that is called formal situation. And being able to introduce yourself to a group or another person might seem daunting, but it is a social task that pops up a lot. Here are some steps to make it easier. And we have to go to an industry, or we have to go to some office, and we have to introduce ourselves in a meeting, or we have to introduce with so many officials. And it is a kind of task to all the students, to all the people in nowadays. It is a great task. Whenever we may have some kind of social gathering, we have to introduce ourselves to that gathering, to that meeting. And it is a kind of task to all the people. So many people are studying English medium, but they can't know how to introduce themselves, because they have some kind of phobia about English. This is the way. And so we have to follow some kind of steps. It make very easy how to introduce ourselves. And introducing yourself to an audience in a meeting, అంటే మీటింగ్లో మనం ఏ రకంగా ఆడియన్స్ ముందు ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలో కొన్ని ఈజీ స్టెప్స్ని ఇక్కడ చూడబోతున్నాం. స్పీక్ క్లియర్లీ అండ్ కాన్ఫిడెంట్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ వెరీ క్లియర్లీ అండ్ కాన్ఫిడెంట్లీ. అంటే ఏంటి అని అంటే, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ అవుట్ ఫ్రమ్ అవర్ మౌత్. that words must be very clear. So it must be very audible to all the audience. It must be very clear from our mouth what we have to speak before the audience. And at the same time, we must compulsory have some kind of confidence upon ourselves. అంటే మనం ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నామో ఆ మాటల మీద మనకేముండాలి అని అంటే, స్పీక్ క్లియర్లీ. చాలా చక్కగా మనం మాట్లాడేటువంటి మాటలు అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా, ఆడిబుల్గా, అంటే అందరికీ అర్థం కావాలి, వినబడేటట్లుగా మాట్లాడాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ మే హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెంట్. అంటే చాలా నమ్మకం మన మీద మనకు ఉండాలి ఫస్ట్. సో అలా కాకుండా ఏదో అపనమ్మకంతో నేను తప్పు చేస్తానేమో అన్నటువంటి అపనమ్మకాన్ని వదిలేసి, వీ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ టు బీ డెవలప్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అపాన్ అవర్ సెల్ఫ్. మేక్ ష్యూర్ యువర్ వాయిస్ ఈజ్ లౌడ్ ఎనఫ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు హియర్ యూ. అవాయిడ్ నంబ్లింగ్ by communicating your consonants crisply. And here first of all, speak clearly and confidently అనేటువంటి ఈ స్టెప్ చూసినట్లయితే, just we have to speak out words from our mouth very clearly and audibly to all the audience, to each and everyone in the meeting. అంటే మీటింగ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా మన వాయిస్ అనేటువంటిది, అంటే మన గొంతు అనేటువంటిది చాలా చక్కగా వినబడి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా అవాయిడ్ మంబ్లింగ్. అంటే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, నీళ్లు నములుతూ ఉన్నట్లుగా, మమ్లింగ్ అంటే లేదు అంటే మనలో మనమే గునుక్కుంటూ ఉన్నట్లుగా మాట్లాడకూడదు. వైల్ కమ్యూనికేటింగ్ యువర్ కాన్సర్న్స్ వెరీ క్రిస్ప్లీ. అంటే చాలా మనం ఏదైతే మాట్లాడాలి అనుకుంటూ ఉన్నామో వాటిని మనలో మనం నములుకుంటూ మాట్లాడకుండా, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ అవుట్ వెరీ క్లియర్లీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, మేక్ ఐ కాంటాక్ట్ విత్ ఎ ఫ్యూ పీపుల్. మేక్ ఐ కాంటాక్ట్. ఐ కాంటాక్ట్ మీన్స్ అంటే మనం కళ్ళతోటి, మన యొక్క కనుసన్నలతోటి ఇతరులని అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా మనం మాట్లాడుతూ ఉండాలి. అండ్ డోంట్ స్టేర్ డౌన్ ఆర్ అట్ సమ్ ఎయిమ్లెస్ పాయింట్ ఇన్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద రూమ్. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, జస్ట్ డోంట్ స్టేర్ డౌన్. అంటే వైల్ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్, అంటే ఇతరులకి మనం పరిచయం చేసుకోబోతూ ఉన్నప్పుడు మన తలని కిందికి నేలకు వంచి చూడరాదు. ఎందువల్ల అంటే అప్పుడే మనకు తెలిసిపోతుంది దట్ పర్సన్ మస్ట్ బీ వెరీ షై ఆర్ దట్ పర్సన్ మస్ట్ బీ వెరీ ఫియర్. అంటే ఇతరులు మనల్ని ఆ రకంగా గెస్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆల్వేస్ అవర్ హెడ్ మస్ట్ బీ
హై అంటే హై పొజిషన్లో ఉండాలి. డోంట్ స్టే డౌన్ అంటే కిందికి వంగి చూడటం చేయకూడదు. అండ్ ఎయిమ్లెస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద రూమ్ అంటే ఏవైతే మనకు లక్ష్యాలుగా లేవో అటువంటి వాటిని మనం ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి వీలు లేదు. అండ్ move your gaze around the group to make eye contact with a few people as you speak. If you don't like the thought of looking into that many, look at their eyebrows or noses. They won't be able to tell the differences. ఇంకా ఏంటి అని అంటే we must compulsory get some kind of eye contact. సో మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కొంతమందితో అంటే మనకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా కూడా మనకి ఇంకా మోటివేట్ అయిపోయి అండ్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ అవుట్ సంథింగ్ గుడ్ వర్డ్స్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఐబ్రోస్ ఆర్ నోసెస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క కనువు బొమ్మలు అయితే ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ముక్కులు కానీ ప్రతి ఒక్కదాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ అండ్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ త్రూ my own introduction. Likewise we have to get something and so next third step, say hello and state your name. First of all we have to say hello to all the people in the meeting. అంటే మీటింగ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని మనం పలకరించాలి. This is the very first thing we have to do and say hello and state your name. సో మనం ఈ రకంగా మన గురించి మనము చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న తర్వాత మనం అందరినీ గమనిస్తూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సే హలో టు ఆల్ ద పీపుల్ అండ్ స్టేట్ యువర్ నేమ్. ఆ తర్వాత నీ యొక్క పేరుని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. యు ఆర్ అట్ ఏ ఫార్మల్ గ్యాదరింగ్ సే హలో మై నేమ్ ఈజ్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఫార్మల్ గ్యాదరింగ్ అంటే చాలా ఫార్మల్గా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మీటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు సే అవర్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. అండ్ ఇఫ్ ద గ్యాదరింగ్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్, tone it down accordingly. You could say something like hey I'm something else. In our formal meetings అంటే ఫార్మల్ మీటింగ్స్ అంటే చాలా అఫీషియల్గా మన యొక్క ఆఫీసెస్ కానీ ఇంకోరితోటి మనం మీటింగ్స్లో పాల్గొంటూ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు సే సంథింగ్ హలో మై నేమ్ ఈజ్ Radha Kumari, like that we have to say. And informal meetings ante just we have to speak out speak with the people our friends meeting, friends party or something neighbors party. These are called informal meetings. So ilanti vaatilo we have to utilize the words called hey, hi. This is the words and we have to utilize in so in our so this kind of stating ourselves. And in this way we have to say our name. And the next fourth step is share basic information about yourself. After completion of your own introducing about your name, సో మన నేమ్ చెప్పిన తర్వాత ఏంటి అని అంటే షేర్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనం ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నామో ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, మనకి ముఖ్యమైనటువంటిది మన మీద ఏదుందో దాన్ని మనం చెప్పబోతూ ఉన్నాము. ద సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ షేర్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఆడియన్స్ యు ఆర్ addressing. If you are introducing yourself on the first day of school, you might say where you are from and what you did over the summer. If you are going to introduce yourself to a group of business associates, you might tell them what exactly your job is and how long you have been with this company. సో వెనెవర్ సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ షేర్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మనకి ముందు ఉన్నటువంటి మన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి మనకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య సమాచారాన్ని ఇతరులకు తెలియచేయాలి. వెనెవర్ అంటే ఒక స్కూల్ నుంచి మనం ఇంకో స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మన పేరేంటి, మనం ఎలా ఉండేవాళ్ళం, ఏం చదివేవాళ్ళము, ఇప్పుడు సమ్మర్లో ఏం చేసాం, ఎలా మన యొక్క అలవాట్లు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం పిల్లలతో షేర్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా మనం ఒక జాబ్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళం ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళినట్లయితే how we are doing and what is our background and how we are the people and what is our name and what we are doing and what is our qualification, like that we have to say something about ourselves. అంటే మన పేరేంటి, మన యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే మన యొక్క విద్యార్హతలు ఎలా ఉన్నాయి, మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనకి ఏ కంపెనీ అనుభవం ఉన్నది, ఎలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళము, ఏ రకమైనటువంటి ఉద్యోగానికి మనం ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నాము, ఇలాంటివన్నీ కూడా మన గురించి చెప్పుకునేదాన్నే షేర్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్
ourselves. And next, last step, fifth step, క్లోజ్ ది ఇంట్రొడక్షన్. అంటే ఇప్పటి వరకు మనము మన పేరుని చెప్పాము, మన యొక్క వ్యక్తిగత విషయాలు చెప్పాము, తర్వాత మనం ఏదైతే మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేయాలనుకున్నామో వాటిని కంప్లీట్గా షేర్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు రెడీ టు క్లోజ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్. ఆ రకంగా మన యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ని క్లోజ్ చేయడానికి ముందుగా, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇంటరాక్టింగ్ మోర్ క్లోజ్లీ విత్ దీస్ పీపుల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, సే సంథింగ్ లైక్, I look forward to getting know all of you better. If you probably won't be talking a lot of these people later, close with something like, it has been a pleasure speaking to you this morning, this afternoon or tonight. అంటే మనం మరలా వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఉంది, వాళ్ళతో గ్యాదరింగ్స్లో ఉంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి పదాలని, వేరే పదాలని వాడుతూ ఉంటాం. అలా కాకుండా అండ్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు, అంటే ఈ మీటింగ్తోనే వాళ్ళతో ఎండ్ అయిపోతూ ఉంది అని అంటే, లైక్ దిస్ వర్డ్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ ప్లెజర్ స్పీకింగ్ టు యూ, so in this morning or something else, we have to speak with those people. In this way we have to complete the session of this introducing ourselves. So next, introducing to an individual. అంటే ఇంతవరకు మనము ఫార్మల్ మీటింగ్స్లో ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలో చూసాం. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే, జస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు అన్ ఇండివిజువల్. అంటే మనము ఒక ఇండివిజువల్కి, ఒక వ్యక్తితో మనం ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాలి. వేరే అన్నోన్ పర్సన్తో మనం పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నామో ఇక్కడ చూడబోతాము. First of all, we have to take very first step, always maintain eye contact. So first of all, we have to maintain an eye contact. Eye contact shows that you are completely involved in the interaction. It also shows that you are very confident. If you are not comfortable maintaining eye contact with the person, try to make a glance between their eyebrows. It would serve the purpose. మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, ఐ కాంటాక్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ టు అనదర్ పర్సన్, while we are introducing ourselves to another person. అంటే మనము ఇంకో వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడుతూ ఉన్నప్పుడు, ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు మన యొక్క ఐ కాంటాక్ట్, అంటే మన కను సన్నలు అనేటువంటి ఇతర వ్యక్తులతో మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు eye contact, it is very very important thing, and we are completely so we have to completely involved in the interaction. అంటే మన యొక్క కళ్ళు పూర్తిగా ఆ యొక్క ఇంటరాక్షన్ లో మునిగితే, సో ఇట్ ఆల్సో షోస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ దట్ వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఎప్పుడైతే మనము ఐ కాంటాక్ట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందో, ఇతర వ్యక్తి ఏంటి అని అంటే మనం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటూ మన యొక్క మాటల్ని మనం మాట్లాడగలుగుతాము. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ మెయింటైనింగ్ ఐ కాంటాక్ట్, కొన్ని సందర్భాల్లో మనము ఇతర వ్యక్తిని డైరెక్ట్గా చూసి మాట్లాడలేకపోతే, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దేర్ ఐబ్రోస్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఇట్ వుడ్ సర్వ్ ద పర్పస్. అంటే మనము ఆ వ్యక్తిని మన వ్యక్తిగా మనం జస్ట్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వటానికి ఈ ఐ ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. The very next second step is always smile. While we are introducing ourselves to other familiar new person, అతను ఒక కొత్త వ్యక్తితో మనం పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు feel very smiley face. With smiley face, smile is very refreshing thing and it would make the other person also feel comfortable. Always keep a good smile on your face. This would help you to begin the conversation very easily. Just we have a kind of smiley face. We must compulsory have a kind of smile on our face. Whenever this smile may give lot of refreshment, and at the same time this smile may give some kind of boosting to ourselves. అంటే ఈ యొక్క చిరునవ్వు అనేది ఏంటి అని అంటే, ఇట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ రిఫ్రెష్మెంట్ టు అస్ అండ్ ఇన్ దిస్ వే అండ్ దిస్ వుడ్ హెల్ప్ యూ టు బిగిన్ ద కాన్వర్జేషన్ వెరీ ఈజీలీ. అంటే మన నవ్వుతో మన యొక్క కాన్వర్జేషన్, అంటే మన యొక్క మధ్య కొత్త వ్యక్తికి మనకి మధ్యన సంభాషణ అనేది స్టార్ట్ కావటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్ టు గెట్ ఎ వెరీ స్మైలీ ఫేస్.
అండ్ నెక్స్ట్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ ఆఫర్ ఏ హ్యాండ్ షేక్. సో ఇంకా ఏంటి అని అంటే మన స్మైలింగ్ ఫేస్ ద్వారా ఏ ప్రాపర్ అండ్ ఫర్మ్ హ్యాండ్ షేక్ వుడ్ షో యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్. అంటే మనం ఇతరుని కొత్త వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ షేక్. అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ హ్యాండ్ టు దట్ పర్సన్, అంటే షేక్ హ్యాండింగ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్ to get some kind of comfortable. Always keep hands. A handshake should be gentle but firm, and that should for few seconds. కొన్ని సెకండ్స్ మాత్రం వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ షేక్. ఇట్ వుడ్ బి ఎ కైండ్ ఆఫ్ జెంటిల్, వెరీ స్మూత్, చాలా స్మూత్గా. జెంటిల్ మీన్స్ వెరీ స్మూత్లీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ షేక్ హ్యాండ్ టు దట్ పర్సన్. నెక్స్ట్ ద ఫోర్త్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ నేమ్స్. సో ఇంత జరిగిన తర్వాత ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ బై సేయింగ్ హలో, ఐఎమ్ వీ హ్యావ్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ నేమ్. సో మనం మన పేరు చెప్పిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఆస్క్ ఫర్ ద అదర్ పర్సన్స్ నేమ్ very easily and quaintly, and use the person's name in your conversation. It would help you to personalize more easily. అంటే మనం మన పేరుని చెప్పిన తర్వాత జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ వెరీ పొలైట్లీ what is your name, like that, and we have to know the names. And next fifth point is give a brief background of about ourselves. అంటే మన యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి tell about your education qualifications, or tell about your job, or tell about your interests or habits and other basic professional information, and talk about the purpose of meeting the person if you are meeting for a specific purpose. సో ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే వచ్చారో ఆ వ్యక్తితో స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడేటప్పుడు అతను ఏ మీటింగ్ పర్పస్ వచ్చాడో ఆ మీటింగ్కి సంబంధించిన విషయాలు అతనితో షేర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. And conclude the conversation. Every effective introduction send with a pleasant note by saying how much pleased you are after meeting the persons and how enjoyed the conversation. You can also say when would be your next మీటింగ్ ఇఫ్ ఎనీ. ఈ రకంగా మనము కంక్లూడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత విషయాలు మనకి కొన్ని తెలిసిన తర్వాత జస్ట్ హౌ వీ హ్యావ్ టు మీట్ అగైన్ నెక్స్ట్ మీటింగ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇంకా ఏంటి అని అంటే కొన్ని జస్ట్ టిప్స్ పాటిస్తే how this students can follow this kind of tips and they won't be get any kind of fear to introduce themselves in any meeting. ఇలాంటి టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూడబోతాం. While we are introducing ourselves in the meeting, or while we are introducing to an unfamiliar person, we must be very positive, talk positively. This is the very most important point is be positive and talk positively. Don't negative about yourself or something else. Don't get negative thoughts. Be positive. You must be very positive. ఎలా ఉండాలి మనం అందరం కూడా అని అంటే ఎప్పుడైతే మనం కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నామో while that moment we must be very positive. Be positive. చాలా పాజిటివ్గా ఉండాలి. అంటే నెగిటివ్ థాట్స్ ఉండకూడదు. నేను చాలా మంచివాడిని, నాకు బాగా తెలుసు అన్నటువంటి విధానాల్లో మనం వెళ్ళాలి తప్ప నాకేమీ తెలియదేమో, నన్ను ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో, ఇలాంటి నెగిటివ్ థాట్స్ మనం పెట్టుకోకూడదు. వెరీ బెస్ట్ పాయింట్, వెరీ బెస్ట్ టిప్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ బీ పాజిటివ్, talk very positively. The next tip is don't backbite or speak anything bad about anyone. So while we are introducing ourselves to another person, unknown person, మనం ఎవరి గురించి బ్యాడ్గా చెప్పకూడదు. అంటే మనకి కొత్తగా పరిచయం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తితో వాడు ఇలాంటి వాడు, వాడు అలాంటి వాడు అని చెప్పి మనం బ్యాడ్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ టిప్ ఏంటి అంటే మేక్ ష్యూర్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ క్లీన్ బిఫోర్ యూ ఆఫర్ ఏ హ్యాండ్ షేక్. మనము ఎప్పుడైతే కొత్త వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకుంటూ ఉన్నామో ఆ పరిచయం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తికి whenever we are ready to give a kind of handshake, we must compulsory have a kind of clean hands before going to give a handshake. అంటే మనం హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చేటప్పుడు మన యొక్క చేతులు చాలా శుభ్రంగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రెస్పెక్ట్ ద అదర్ పర్సన్ అండ్ his or her views. ఎలా ఉండాలి మనం అని అంటే we have to give respect and take respect, and we must compulsory have to follow the things given by the other person.
who are introducing to ourselves very unfamiliar person. అంటే మనం వాళ్ళు చెప్పేటువంటి విషయాలకి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. డోంట్ ఈట్ ఎనీథింగ్ దట్ వుడ్ స్టిక్ టు యువర్ టీత్ అండ్ మేక్ అదర్ పర్సన్ అన్కంఫర్టబుల్. ఇంకా ఏంటి అని అంటే మనం ఏదైనా మనం ఒక కొత్త వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు, పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు డోంట్ ఈట్ ఎనీథింగ్ దట్ వుడ్ స్టిక్ టు యువర్ టీత్ అంటే మన పండ్లకి అతుక్కుపోయేటువంటి వాటిని మనము తినకూడదు. అంటే చాక్లెట్ తింటాం, ఆ చాక్లెట్ తినడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే దానికి ఉన్నటువంటి చాకో ఫ్లేవర్ అంతా కూడా మన యొక్క పండ్లకి అంటుకోవటం జరుగుతుంది. అలాంటివన్నీ ఇతరులు మనం కొత్త వ్యక్తిని మనం పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అండ్ హీ ఫీల్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్, అంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా అతను ఫీల్ అవుతాడు. కాబట్టి మనతో మాట్లాడటానికి పెద్దగా ఇష్టపడరు. అందువల్ల వీ మస్ట్ బీ వెరీ క్లీన్ అండ్ నెవర్ స్పీక్ విత్ ఫుడ్ ఇన్ ద మౌత్. ఇంకా ఏంటి అని అంటే కొంతమంది చాలా అంటే తింటూ మాట్లాడటం అలవాటుగా ఉంటుంది. ఇది చాలా తప్పు. ఇలాంటిది మనం వదిలేయాలి. ఎక్కడ మీటింగ్కి వెళ్ళినా సరే, అది ఫార్మల్ మీటింగ్ కావచ్చు, ఇన్ఫార్మల్ మీటింగ్ కావచ్చు, ఇతరులు చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు. కాబట్టి జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఈటింగ్ వైల్ వీఆర్ స్పీకింగ్ విత్ అదర్స్. అంటే ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు తప్పకుండా మనం తినటాన్ని ఆపేయాలి. బిఫోర్ టాకింగ్ with the other people we have to finish our food. అంటే మన యొక్క ఫుడ్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో తినటం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. అండ్ డోంట్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాన్వర్జేషన్. అంటే మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో వేరే టాపిక్స్కి వెళ్ళకూడదు. అండ్ డోంట్ మేక్ ద అదర్ పర్సన్ బోర్డ్ విత్ లెందీ టాక్స్. కొంతమంది ఎలా ఉంటారు అంటే తనకు తాను సంబంధించినటువంటి విషయాలని చాలా లెందీగా చెబుతూ అండ్ హీ విల్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బోరింగ్ టు అన్ఫెమిలియర్ పర్సన్. అంటే అతను ఎవరో మనకు తెలియదు, అలాంటి వ్యక్తికి విపరీతంగా లెందీగా చెప్పుకుంటూ పోయామంటే మన గురించి అతను చాలా బోర్గా ఫీల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వీ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ టు కన్సైజ్ అవర్ మ్యాటర్స్. అంటే పూర్తిగా మనం చాలా షార్ట్ ఫామ్స్లో మనం చిన్నగా మన గురించి చెప్పుకుంటూ వ్యక్తిని అబ్బురపరిచే విధంగా మనం ఇంటరాక్షన్ని మనం జరుపుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండ్ డోంట్ ఇంటరప్ట్ వైల్ ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ స్పీకింగ్. ఇంకా ఏంటి అని అంటే మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మనం మాట్లాడినది అయిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు డోంట్ గివ్ ఇంటరప్షన్. అంటే అతను మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి మాటల్ని పూర్తిగా విన్న తర్వాత మనకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అతన్ని అడగాలి. కానీ డోంట్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరప్షన్ వైల్ దట్ అనదర్ పర్సన్ ఈజ్ టాకింగ్. Listen carefully what the other person is speaking. So first of all we have to listen very carefully what the other person is speaking. ఇంతకీ అతను ఏం చెప్తున్నాడో తను చాలా జాగ్రత్తగా మనం వినాలి. అండ్ యూజ్ అప్రాప్రియేట్ బాడీ లాంగ్వేజ్. అప్పుడప్పుడు మనం యూజ్ వెరీ అప్రాప్రియేట్ బాడీ లాంగ్వేజ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ so we must compulsory have to do a kind of body language. It is a very kind of body so body language is very much introducing the way and we have to so ఈ రకంగా మనము బాడీ లాంగ్వేజ్ని ఉపయోగించాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. అంటే మనం ఎలాంటి కామన్ ఫ్రేజెస్ అనేవి ఉపయోగిస్తాం, ఫార్మల్గా ఇన్ఫార్మల్గా ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూడబోతూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క చిన్న టేబుల్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కామన్లీ యూజ్డ్ ఫ్రేజెస్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎక్స్ప్రెషన్స్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. మనము మన గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్తూ ఉన్నామో చూడండి. మై నేమ్ ఈజ్ అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ని చెప్తూ ఉన్నాము. ఎక్స్ప్రెస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అదర్స్, శేఖర్ ప్లీజ్ మీట్ ఓలీ. అంటే ఇతరులను గురించి చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఎక్స్ప్రెషన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. మన గురించి మనం ఇతరులకి చెప్పుకునేటప్పుడు మై నేమ్ ఈజ్ రాధా కుమారి, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సే I am Radha. Likewise we have to say next nice to meet you, I am Radha, nice to meet you. ఈ రకంగా కూడా మాట్లాడగలుగుతాం. Pleased to meet you, I am Radha. And let me introduce myself, I am Radha. I would like to introduce myself, I am Radha Kumari. Like this way we have to introduce ourselves టు అదర్ పర్సన్. ఈ రకంగా మనం ఇతరులతో మన యొక్క పరిచయాన్ని ఈ రకాలుగా మనము వాడుతూ ఉంటాము. ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ అన్ని వాడుతూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అదర్స్. ఇతరులని మనం పరిచయం చేసేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడతామో చూడండి. శేఖర్ ప్లీజ్ మీట్ అలీ.
నెక్స్ట్ శేఖర్ హ్యావ్ యూ మీట్ ఆలీ. ఇలా అంటే ఇంకో వ్యక్తిని పరిచయం చేసేటప్పుడు మనకు ఆ రకంగా మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఐ వుడ్ లైక్ యూ టు మీట్ సమీర్. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు భాస్కర్. ఆల్ దిస్ అలీ, దిస్ ఈజ్ జోసెఫ్. జోసెఫ్, దిస్ ఈజ్ అలీ. అంటే జోసెఫ్ని అలీని ఇద్దరిని మనము పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళిద్దరిని గురించి అలా ఇంట్రడ్యూసింగ్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అదర్స్ అంటే ఇతరులని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. నెక్స్ట్ యూస్ఫుల్ రెస్పాన్సెస్ వెన్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ అదర్ పీపుల్. ఇంకా ఎలాంటి మంచి రెస్పాన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. నైస్ టు మీట్ యూ అంటే మనం ఒక వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు నైస్ టు మీట్ యూ సార్ అని చెప్తాం. గ్లాడ్ టు మీట్ యూ, మిమ్మల్ని కలవటానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ప్లీజ్ టు మీట్ యూ, ఎంత చాలా సంతోషంగా ఉంది, ప్లెజర్గా ఉంది మిమ్మల్ని కలవటం. అండ్ హ్యాపీ టు మీట్ యూ, చాలా సంతోషదాయకంగా ఉంది. హౌ డు యూ డూ సార్, ఈ రకంగా ఎలా ఉన్నారు సార్, చాలా బాగున్నారా అన్నట్టు ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా కూడా ఏంటి అని అంటే మనల్ని చాలా చక్కగా ఒక వ్యక్తిని ఇతర వ్యక్తితో మనం పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు మన యొక్క హావభావాలు అనేటువంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేటువంటి థింగ్సే దిస్ ఈజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ప్రైజెస్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. ఈ యొక్క టేబుల్లో మనం చూడబోతూ ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.